radheradhe everyone, let's create another look with me. আজকে এই শাড়িটা পরেছি, তো এই শাড়ির সাথে কি মেকআপ করলে ভালো লাগে সেটা আজকে করে দেখা যায়। ফার্স্টে আমি নিভিয়ার ক্রিমটা ইউজ করে নিচ্ছি। এটা উইন্টার সামার যে কোনো টাইমের জন্য খুবই ভালো। আমার প্রচণ্ড ড্রাই স্কিন, সেই জন্য আমি সবসময় এই ক্রিমটাই ইউজ করে থাকি, কারণ অ্যালোভেরা জেল এই ঠান্ডায় সেভাবে কাজ দেয় না, সেভাবে ভালো কাজ দেয় না, সেই জন্য আমি এটা ইউজ করি। আচ্ছা, নেক্সট আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ময়শ্চারাইজিং তো হয়ে গেল। ডার্ক সার্কেলের জন্য আমি ইউজ করি। ডার্ক সার্কেলের জন্য তুমি কনসিলার ইউজ করতে পারো, বাট আমি কনসিলার ইউজ করি না। আমি ফরএভার 52 এই 4টে শেডের একটা কিনে রেখেছি। এটার মধ্যে সব কিছু আছে, কনসিলার আছে, তোমার ফাউন্ডেশন আছে, হ্যাঁ ফাউন্ডেশন, কনসিলার, কালার কারেক্টার, আরেকটা হচ্ছে তোমার এটাকে কী বলে, কন্ট্রোল করার জন্য যেটা ইউজ করি। তো আমি এগুলোকে মোটামুটি সব কিছুর জন্য ইউজ করি, আই শ্যাডোর জন্য মাঝে মাঝে ইউজ করে থাকি। তো এখান থেকে আমি ফার্স্টে ফাউন্ডেশন ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করে নেব। আমি হাত দিয়ে ব্লেন্ড করছি, কারণ আমার এটা বেশি ইজি মনে হয়। তোমরা ফরএভার 52 এই 4টে শেডের যে প্যালেটটা, এটা কিনে রাখতে পারো, কারণ কি বলো তো, এটাতে তোমরা সব কিছু পেয়ে যাবে, প্লাস এটা না খুব স্কিনের সাথে খুব ভালো ব্লেন্ড হয়, মানে কোনো মেকআপ তোমার কেকি ফিল হবে না। তো এটা তোমরা কিনে রাখতে পারো। এটা তুমি সকালের মেকআপ বলো বা রাতের মেকআপ বলো, সব সময় ইউজ করতে পারো। আমার ব্লেন্ডারের থেকেও কেন জানি না মনে হয় হাতে ব্লেন্ড করলে আমার ভালো ব্লেন্ড হয়। ব্লেন্ডার, ব্রাশ সবই ইউজ করে রেখেছি, বাট কেন জানি না আমার মনে হয় যে যতক্ষণ আমি হাতে ব্লেন্ড করছি ততক্ষণ জিনিসটা ভালো বসে না। মেকআপ সবার কাছে নিজে নিজে, তোমার যেটাতে সুবিধা লাগবে তুমি সেভাবে করো। এটা হয়ে গেল। এইবার ব্লাশ আমি পরে আসছি, ব্লাশও আমি এটা থেকে ইউজ করবো, কিন্তু পরে আসছি ব্লাশের জন্য। নেক্সট ইউজ করবো হচ্ছে কাজল, না সরি, আমি আজকে একটুখানি ডিফারেন্ট টাইপের আই লুক ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি। পিঙ্কিশ অরেঞ্জ টাইপের জিনিস করলে কীরকম লাগবে দেখতে হবে। হালকা পিঙ্ক সাথে একটু অরেঞ্জের শেড। এই প্যালেটটা খুব পিগমেন্টেড, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে কালার বোর্ড বিউটি গ্লেজড। এই যে এই প্যালেটটা বিউটি গ্লেজড, এটার সব কটা কালারই খুব পিগমেন্টেড, আমি আগে ইউজ করে দেখেছি। হালকার উপরে ইউজ করবো।
এর সাথে একটু হালকা অরেঞ্জ শেডটা ইনার কর্নারে, আউটার কর্নারে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে দোল গেল, হোলি গেল, কার কীরকম হোলি আর দোল কীরকম কেটেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আই থিঙ্ক আমার আই লুকটা এটাই ভালো আছে, এর থেকে ভালো, এর থেকে বেশি ভালো লাগবে না। এটা ভালো লাগছে। মেকআপটা না পুরোপুরি নিজের কাছে, নিজের স্টাইল ফলো করা বেটার। তুমি অন্য কারোর কাছ থেকে শিখে নিতে পারো, কিন্তু প্র্যাকটিস তোমাকে করতে হবে। স্টাইলটা তোমার নিজস্ব হওয়াই ভালো, নিজস্ব থাকলে বেশি ভালো। আচ্ছা, এইবার আমরা ইউজ করবো হচ্ছে কাজল। ফার্স্টে কাজল, আসলে আমি খুব হালকাই করি, সেভাবে খুব একটা ডিপ করে পড়ি না। আচ্ছা, এবারে ইউজ করব হচ্ছে আইলাইনার। ফোন দেখে আইলাইনার করা যাবে না। এইভাবে আইলাইনার আমি করতে পারবো না। আই থিঙ্ক এটুকু ঠিক আছে। উইং করবো না, উইং আমি ফোন দেখে করতে পারবো না। উইং করার জন্য আমার আয়না লাগবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে একটুখানি কিছু ডিফারেন্ট করতে চাইছি আজকে। ডিফারেন্ট মানে লুকটা একটা ডিফারেন্স কিছু রাখতে চাইছি। তো ব্লাশ অ্যাপ্লাই করছি এবার। ব্লাশের জন্য আমি এই প্যালেটটা থেকে এটা ইউজ করছি।
কিছু ভিজিবল হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে কিছু? মনে তো হচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ কি আমার ড্রাই স্কিন, সেই জন্য কি আমার সবই লিকুইড ইউজ করলে বেশি ভালো। তোমরা অ্যাজ এ মাল্টিপারপাস ইউজ করতে পারো, আই শ্যাডো, তারপরে ঠিক আছে। এবার আমি কিছু হাটকে ইউজ করতে চাইছি, তো let's go with this glitter shade and I think এটা এখানে ভালো লাগতে পারে আর কি, আমি জানি না। এরকমটা দেখা যাবে না, বাট ইউ ক্যান ইউজ দিস। আমি তো এক্সপেরিমেন্ট করছি। আই নো এটা ভিজিবল না সেইভাবে, বাট এখানে একটা I'm just experimenting. So I guess it looks not bad. Okay. এবার হচ্ছে মাস্কারা। আমি ইনসাইটের মাস্কারাটা ইউজ করছি। এটা হচ্ছে আইল্যাশ ভলিউম নাইস, ভালো মাস্কারাটা, বেশ ভালো। Now it's time for lipstick. আমি ভাবছি একটা পিঙ্ক কালারের একটা শেড আছে আমার, যেটা হচ্ছে এটা সুইস বিউটি, শেডটা বেশ ভালো, এই শেডটা ইউজ করি আজকে। দেখো একটা জিনিস কি, যখনই মনে হবে কিছু এক্সেস হচ্ছে, অবশ্যই না সাথে একটা টিস্যু রাখবে। আর হচ্ছে যখনই কিছু এক্সেস লাগবে তখনই সেটাকে হচ্ছে টিস্যু দিয়ে বা কিছু দিয়ে একটা হচ্ছে মুছে নেবে। দেখো ভুল হতেই পারে, কাজল ঘেটে যেতে পারে, লিপস্টিক থেকে যেতে পারে, সব কিছু হতে পারে। তো সাথে একটা টিস্যু রাখবে, সেটা সবসময় তোমাকে হেল্প করবে। যেরকম এখন আমার মনে হচ্ছে যে লিপস্টিকটা একটুখানি বেশি ব্রাইট হয়ে গেছে, তো একটুখানি কমিয়ে দেবো এটা। দ্য মেন থিং ইজ আমার কাছে এখন টিস্যু নেই, তো আমি রুমালটা ইউজ করছি। এক্সেস যেটুকু থাকবে না সেটা এটার মধ্যে উঠে চলে আসবে। নাও ইটস ওকে।
এইবার আমি একটু রেডি হয়ে আসছি, চুড়িটা করে আসি, তারপর তোমাদের ফাইনাল লুকটা দেখাচ্ছি। আই থিঙ্ক ইটস প্রিটি গুড, আমার একটু ভালো লাগছে। এই ঝুমকাটা পরেছি যেটা ব্লাউজের সাথে ম্যাচ করছে, অ্যান্ড আমি চুড়িটা পরে আসি। এবার হচ্ছে লাস্টলি আমরা সেটিং স্প্রে অ্যাপ্লাই করে নেব। এটা আমি ইউজ করছি প্যাকের মাইক্রো ফিনিশের সেটিং স্প্রেটা। গ্লিটার অ্যাপ্লাই করে খুব একটা খারাপ লাগছে না। তোমরা হচ্ছে রাত্রিবেলায় যদি কোথাও বিয়ে বাড়ি বা কোথাও যাও, রাতের জন্য এইভাবেই করতে পারো, মেকআপটা করতে পারো। Finally my look is complete. So এটা হচ্ছে ফুল লুক। চুলটা ঠিকই আছে আই গেস। তো এই হচ্ছে আজকের লুক। চুলটা আমার খুব প্রিয়। কাচের চুড়ি কিনবো ঠিক করেছি, বাট পরে কিনে নেব। এই হচ্ছে ফুল লুক, শাড়ি পরে ফুল। এই হচ্ছে ফুল লুকটা। দিস ইজ দ্য লুক। আজকের কেমন লাগছে জানিও। সবাই খুব ভালো থেকো, রাধে রাধে। নেক্সট কোনো মেকআপ ভিডিও বা এই ব্লগের সাথে দেখা হবে। তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করো কীরকম কীরকম কাটিয়েছো হোলি, দোলযাত্রা, সেগুলো কীরকম কাটিয়েছো অবশ্যই জানি। অ্যান্ড আজকের মতো টাটা।